Thank you, Mr. Tert. Now, Ms. Idoia Villanueva Ruiz, from the left. 1 minute, the floor. Presidenta, alto comisionado. El sistema multilateral se deshace. La era Trump profundizó en este debilitamiento, la salida de la Organización Mundial de la Salud, el Acuerdo de París, abandono de la UNESCO. Y es que el multilateralismo requiere que los Estados sigan normas internacionales y trata de no permitir que se diferencie a los Estados dependiendo de su poder o de sus preferencias. Enfrente solo la ley del más fuerte o la de los hechos consumados. Pero garantizar ese multilateralismo es responsabilidad de todos, una responsabilidad diaria en política exterior, una acción basada en principios y en valores y no tanto en coyunturas e intereses puntuales. La cumbre Unión Europea y China, en un momento extremadamente delicado, como siempre es bienvenida. Hay muchos asuntos mencionados de interés común, seguridad alimentaria, lucha contra el cambio climático, biodiversidad. Se habló de la necesidad de construir paz y poner fin a la masacre en Ucrania, pero sigue siendo llamativo la ausencia de menciones por parte de la Unión Europea a la necesidad de proteger las negociaciones e impulsar el diálogo. Hoy y siempre es necesario defender ese trabajo multilateral, como lo es exigir los mismos principios a nosotros mismos y a todos los países en estas cumbres, a Israel cuando asedia a los palestinos o a Marruecos cuando negocia con recursos que pertenecen al Sáhara Occidental. Más multilateralismo, más derecho internacional de todos y de todas. Muchísimas gracias. Thank you. Thank you, dear colleague. Now, Mr. Fabio Massimo Castaldo has the floor for 1 minute. Thank you. Thank you, Madam Chair, dear High Representative, dear Josep, dear colleagues. I appreciated the EU's approach to the last summit, a difficult meeting where we arrived with many colleagues still under sanction by Beijing, let's not forget it, and in an extremely complex international context. The results have been underwhelming, but not because of EU lack of trying, and this adds its importance. The elephant in the room has obviously been the Russian invasion of Ukraine, with the EU calls for help to end the conflict answered by deliberate ambiguity, evasive responses and no explicit assurances from China. As politicians, we have to call facts and actions as we see them. And what I see is that China, with its wait-and-see attitude and its unwillingness to take a clear position, is in fact buying time for Putin, de facto helping him going forward on his bloody aggression war on the ground and attempting to change borders through the use of brute force. The EU must continue to call out Beijing to abandon this ambiguity, stressing that the step between a guilty silence and complicity is a short one, not compatible with China's proclaimed aspiration to be a global player for peace and stability. If China wants to be on the right side of history, it has to take a decision now, and it must be a clear one. Thank you. Grazie. Now, Mr. Millán Mon Francisco José has the floor. Señora presidenta, alto representante, la reciente cumbre con China ha tenido lugar en un momento especial, crítico para el orden internacional debido a la agresión de Putin contra Ucrania. China, gran potencia global, miembro permanente del Consejo de Seguridad, debería contribuir activamente al fin de la agresión y al restablecimiento de la paz. China tiene capacidad de interlocución con Putin y debería influir para un cambio de rumbo. La agresión rusa a Ucrania es una gravísima violación del derecho internacional que a todos afecta, a todos perjudica. La cooperación sin límites que China pactó con Rusia hace 2 meses no puede suponer en ningún caso facilitar armas a Moscú ni ayudarle a evadir las sanciones. Celebro que en la cumbre se haya pasado claramente ese mensaje al presidente chino. No es momento de indiferencias ni de neutralidades para la comunidad internacional, menos para una potencia como China, que debe ser consciente del negativo impacto que esta guerra injusta tiene en la estabilidad internacional y en la economía y prosperidad de todos. Los mayores socios comerciales de China son Europa y Estados Unidos. Somos también los mayores inversores. Tenemos que estar atentos al comportamiento de las autoridades chinas en esta hora crítica. La resolución de Naciones Unidas de la Asamblea General del pasado 1 de marzo constituye una clara expresión del rechazo que la gran mayoría de la comunidad internacional ha expresado respecto a la guerra desatada por Putin. Solo 4 países apoyaron a Rusia. China debe contribuir a la paz. No puede mantenerse al margen. Tiene que comportarse como gran potencia que contribuya al restablecimiento de la legalidad y no como un actor pasivo y, desde luego, tampoco como el cómplice de un agresor. Muchas gracias.
Thank you. Now Mr. Bernd Lange has the floor. From S&D, thank you. Frau Präsidentin, Herr Hoher Vertreter, liebe Kolleginnen und Kollegen, 3 Anmerkungen. Es war richtig, den EU-China-Gipfel zu haben und auch dort klare Kante zu zeigen, wie Reinhard das sehr, sehr deutlich beschrieben hat. Das ist richtig. Also nur Diplomatie und schöne Worte, das hilft nicht weiter. Und die Fragen der Menschenrechte, die Fragen Taiwan, die Fragen der Handelsembargo gegen Litauen sind ja evident. Das war richtig, klare Kante. Zweitens, die Reaktionen von China waren nicht hinreichend. Aber wir können auch nicht akzeptieren, dass wir eine Welt haben, wo China sich mit Russland ins Bett legt und das war's dann. Deswegen drittens müssen wir eine Strategie entwickeln, wie wir weiter vorgehen. Und dazu gehört zum einen, dass wir unsere defensiven Möglichkeiten schärfen mit der Frage von Anti-Coercion, mit der Frage von Public Procurement, mit Fragen der Foreign Subsidies. Aber wir müssen auch gucken, dass wir die Strukturen, wo es geht, stabilisieren durch den Human Rights Dialog, durch den wirtschaftlichen Dialog und im Rahmen der WTO. Denn letztendlich geht es darum, die Durchsetzung des Rechts zu schaffen und nicht der Stärke nachzugeben. Herzlichen Dank. Thank you. Now Ms. Nicola Beer has the floor for 1 minute. Thank you from Renew. Our Vice President. Eine Krise nennt es Peking. Wie bezeichnend und erschütternd, mit diesen Worten folgt Peking mit Bezug auf die Ukraine Moskaus Propaganda. Der Krieg in der Ukraine, es ist keine Krise, es ist Krieg. Sogar ein Krieg gegen die Zivilisation. Butscha ist grausame Zeitgeschichte für Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und aus Peking, meine Damen und Herren, hören wir nichts. Keine Verurteilung, keine Unterstützung bei Sanktionen, keine klare Haltung. Peking glaubt immer noch, russische Gräueltaten aussitzen zu können. Wir müssen klar machen, jedes chinesische Flirten mit Moskau muss Konsequenzen haben. Und Europa muss China dort packen, wo es schmerzt. Und das ist der Handel. Will China weiterhin Außenhandel mit uns betreiben, muss es schleunigst sich von falschen Freunden trennen. Und wir müssen uns ebenfalls nicht nur gegenüber Abhängigkeiten von Russland, sondern auch von solchen gegenüber China befreien. Nur eine starke EU gegenüber China kann fatale Fliehkräfte vermeiden. Denn die Ukraine, liebe Kolleginnen und Kollegen, sie darf nicht Blaupause werden für Chinas Machtstreben gegenüber Taiwan. Thank you, Ms. Beer. Now Mr. Soler Jordi has the floor. Thank you, Madam Chair, Vice President Borrell. The criminal invasion of Ukraine by Russia will probably accelerate the geopolitical alignment between China and Russia, which has been going on for a while. Obviously, China is not celebrating the invasion, but neither has openly condemned it. China has sided with Russia's false arguments, has refused to join the sanctions, and we suspect they might help Putin dodge them. This strategic alliance between big authoritarian regimes, as unbalanced as it may be, because Russia needs China much more than China needs Russia, at the end of the day is an alliance to better counter our strong relations with our like-minded partners. How should we Europeans react to this? President Xi calls for an independent EU approach toward China. I rather think we need to have an approach which, taking into account our significant trade and economic ties, also preserves our strategic interests and values, and together with our partners ensures human rights and international law. Last week's summit was an excellent opportunity to display such an approach, but as usually when it comes to China, I'm not sure that we fully took advantage of that opportunity. Thank you. Thank you, Mr. Soler. Now Mr. Rausen Bert-Jan has the floor for 1 minute from ECR. Wel, voorzitter. Meneer de hoge vertegenwoordiger. De EU-China-top van vorige week deed me denken aan de vorige top in 2020. Toen dachten Merkel en Macron nog even snel een investeringsakkoord te kunnen afsluiten.
Die top stond symbool voor de ambivalente houding van de EU ten opzichte van China. Mooie woorden over mensenrechten, maar uiteindelijk is de portemonnee belangrijker. De toonzetting vorige week was nadrukkelijk anders, maar toch zag ik opnieuw ambivalentie. Ja, u sprak over Oekraïne, en terecht. Maar u besloot tevens tot de instelling van een werkgroep voor de versterking van handelsrelaties en voor de erkenning van elkaars beschermde geografische indicaties. Dat begrijp ik dan echt niet. Want er is in de verste verte geen zicht op herstel van democratie in Hongkong. Herstel van de godsdienstvrijheid voor christenen in China. Herstel van de vrijheid van het miljoen Oeigoeren in concentratiekampen. Terwijl China nog steeds sancties heeft tegen Europese parlementariërs. Als China zo mensenrechten blijft vertrappen, mag geen sprake zijn van versterkte economische relaties. Dat moet helder zijn. Dank u wel. Thank you. Now, Mr. Pineda has the floor for 1 minute from the left. Gracias, Presidenta. Señor Borrell, la Unión Europea y China comparten un estrechísimo lazo comercial que no podemos obviar. Por ello, creemos que es bueno que se celebren encuentros como el de la pasada cumbre, que deberían servir para fortalecer el diálogo y la cooperación. Una relación estable con China es crucial para la paz y la estabilidad. Creo que nos equivocaríamos si volviéramos a entrar en dinámicas de guerra fría, de que o China está con nosotros o nosotros estamos contra China. Eso no nos lleva a ningún lado y creo que sería un error volver a caer en la tentación de dinamitar puentes, sobre todo en un complejo contexto como el actual. Tengamos un papel activo en la resolución dialogada de conflictos. La Unión Europea debe abandonar una visión de bloques y apostar por la construcción de un mundo multipolar, jugando un papel propio y sin seguidismo. Es algo imprescindible para garantizar los intereses de los trabajadores y empresas europeos y para consolidar una voz diferenciada en medio de tanto ruido. Formemos nuestra propia percepción sobre China y apliquemos una política independiente, trabajando por el desarrollo estable y duradero de las relaciones bilaterales. Ante la turbulenta situación mundial, apostemos por la estabilidad. Thank you. Mr. Antonio Tajani now has the floor from EPP. Calispera. Signor Presidente, signor Alto Rappresentante, dobbiamo essere realisti. La Cina è una potenza globale con la quale dobbiamo fare i conti, ma questo non significa assolutamente rinunciare ai nostri valori. Siamo molto diversi da loro, basta pensare alle posizioni sulla guerra in Ucraina emerse dal vertice di venerdì scorso. Nulla sta facendo Pechino per fermare l'aggressione russa. Ma anche sulla questione di Hong Kong, di Taiwan, fino al rispetto dei diritti delle minoranze, come nel caso degli uiguri. La Cina non è un paese democratico. Dobbiamo pretendere il rispetto del principio di reciprocità e di leale concorrenza. Non è possibile che le nostre imprese siano escluse dagli appalti pubblici in Cina e allo stesso modo non è possibile che le aziende cinesi seguano regole diverse da quelle europee in termini di tutela dei lavoratori, della salute e dell'ambiente. Il progetto cinese, lo ha detto Xi Jinping, è un progetto egemonico che non possiamo accettare passivamente. È un progetto egemonico che punta ad invadere anche il nostro mercato europeo e la via della seta è un progetto pericolosissimo che va bloccato nei suoi aspetti più inquietanti. Negli ultimi anni la presenza cinese in Africa e in Sud America ha sconvolto i mercati delle materie prime, danneggiando aziende e cittadini europei. Per arginare questo fenomeno è necessario riscrivere le regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Ma questo non basta. Alla luce del Covid e della guerra, della crisi energetica e di materie prime, dobbiamo forse anche ripensare l'accordo UE-Cina sugli investimenti. Serve un quadro legislativo certo per le nostre imprese e per chi opera in Europa. Insomma, in questo scontro dobbiamo difendere gli interessi europei con più forza. Concludo con un proverbio cinese che recita: per avere i principi serve prima avere coraggio. Noi dobbiamo avere il coraggio di difendere i nostri valori e le nostre idee. Grazie.
Now, Ms. Rodriguez Pinheiro has the floor for 1 minute from S&D. Gracias, presidenta. Creo que tenemos que felicitarle, señor alto representante, por el hecho de que la cumbre haya tenido lugar y se mantenga abierto el canal de diálogo con China, especialmente en estos momentos. Necesitamos recuperar la distensión y el diálogo. La Unión Europea y China tenemos profundas divergencias, pero nos necesitamos para afrontar los grandes retos que tenemos por delante. El cambio climático, la paz, sin duda ahora el más importante, el respeto a la integridad de los Estados y al orden internacional que han saltado por los aires tras la invasión rusa de Ucrania. China no puede cerrar los ojos ante la barbarie de Bucha. Me parece muy importante trasladar a las autoridades chinas un mensaje claro de la responsabilidad que les corresponde y tienen que asumir para ayudar a poner fin a la guerra y alertarles de las consecuencias que tendría el no hacerlo. Y hay que poner sobre la mesa, como bien ha señalado, todos los problemas que hemos de abordar. En política comercial hay que lograr el equilibrio en las relaciones económicas con China, asegurando la reciprocidad y la igualdad de condiciones, dotándonos de los instrumentos eficaces necesarios, sin tibiezas, con ambición. Nadie gana con la congelación del diálogo y confío en que China dé los pasos que permitan que se den las condiciones para recuperarlo. Sin intimidaciones a nadie y menos a ningún Estado miembro de la Unión. Sin sanciones a nadie y menos a miembros de este Parlamento. Gracias. Thank you. Now, Ms. Kalsbro Karin has the floor for 1 minute. From Renew, thank you. Fru talman, vice ordförande Borrell. Kina är inte bara en växande global ekonomi utan också ett land med en särskild status i FN. Det förpliktar, särskilt när själva grunden för samarbetet inom FN kränks. Den ryska invasionen av Ukraina har ställt saken på sin spets och Kina har gjort oss djupt besvikna. Inget land har rätt att invadera, ockupera, annektera ett annat land för att ta makten eller flytta gränser. Krigsbrott måste åtalas och dömas. Demokratier som lever i skuggan av mäktiga diktaturer vet allt för väl hur farligt det kan vara. Idag riktas vår oro mot Taiwan och försöken att direkt hota och mobba ut det fria demokratiska Taiwan från internationellt samarbete. Men också mot Kinas aggressivitet mot bland annat EU-landet Litauen som uttrycker sitt stöd för Taiwans sak. EU måste alltid i ord och handling visa att demokratier håller ihop. Precis som Ukraina, Litauen och mitt eget hemland Sverige har Taiwan sin fulla rätt att forma sin demokratiska framtid. Thank you. Thank you very much. Next speaker is Charlie Weimers for 1 minute, please. Thank you, Mr. President. High Representative Borrell. Gullible is defined as someone who's deceived or tricked and too willing to believe everything that other people say. I'm afraid no word better describes the EU's relationship with China over the last few decades. China fooled the world on trade, the origins of COVID-19, and now they're trying to fool us on their support for Russia. Last year, Chinese Foreign Minister Wang Yi reiterated that Sino-Russian strategic cooperation has no end limits, no forbidden areas, and no upper bound, aka the no limits partnership. High Representative, perhaps it is time the EU made clear that for every euro China supports Putin's and Russia's war efforts with, we will invest 2 in the defensive capacities of Taiwan. Perhaps it's time this House asked the EU and the member states that their relationship with Taiwan has no end limits, no forbidden areas, and no upper bound. Thank you. Thank you. Next speaker is Madame Asimakopoulou, Anna Michel. So,
please, floor is yours. Thank you, President, High Representative. In the Brussels bubble, as masters of constructive ambiguity, we characterize China simultaneously as a cooperation partner, an economic competitor, and a systemic rival. And finding the balance in this often contradictory mix can be extremely challenging. Clearly, China cannot be labeled as a cooperation partner when it imposes sanctions on members of this House. And dealing with China as an economic competitor requires the use of many tools, old and new, to deal with unfair practices, with economic coercion like the trade war against Lithuania. In the case of Putin's unconscionable war in Ukraine, the EU has taken a very clear stance to support Ukraine, to stand up for our principles and values, and to impose very strong sanctions against Russia. China, meanwhile, continues to sit on the fence, to put it mildly. So whilst China decides whether it's to act as a cooperation partner or a systemic rival when it comes to the war in Ukraine, the EU has to make its own decisions. Dialogue leading to diplomatic solutions is on the top of everybody's wish list. But the EU must make it crystal clear to China that if it decides to act as a systemic rival towards the EU in the case of Ukraine, then secondary sanctions will be imposed on China. Anything less than that simply undermines the unity, the credibility, and the strength of our union. Thank you. Thank you very much. Next speaker is Raphael Glucksmann for 1 minute. Floor is yours. Monsieur le haut représentant, chers collègues, nous n'avons pas obtenu le moindre soutien de Pékin contre l'invasion de l'Ukraine. Mais comment en aurait-il pu être autrement? Pourquoi donc un régime qui parque les Ouïghours dans des camps entend vassaliser ses voisins et nous considère comme des adversaires stratégiques nous aiderait-il à stopper un régime qui massacre les Ukrainiens, entend vassaliser ses voisins et nous considère comme des adversaires stratégiques? Les idées comptent et la nature des systèmes politiques aussi. Alors il est temps d'assumer les rapports de force qui nous sont imposés, de ne plus dépendre de l'énergie russe donc, mais aussi de ne plus dépendre autant de l'appareil productif chinois, tant de ne plus se laisser déstabiliser, attaquer ou acheter sans réagir, tant de rappeler à nos élites le devoir de loyauté minimale qu'elles doivent à nos pays et à nos institutions, à nos anciens dirigeants qui sont partis servir Huawei, tant de les alerter qu'ils connaîtront tôt ou tard l'opprobre de ceux qui sont partis servir Gazprom. Face à Poutine ou Xi Jinping, nos principes et nos intérêts stratégiques se rejoignent. Ils ne s'opposent pas. Et la meilleure des manières de dissuader la Chine d'envahir un jour Taïwan, eh bien, c'est de faire perdre Poutine en Ukraine. Thank you very much. Next speaker is Ms. Svenja Hahn. Floor is yours. Autokratie versus Demokratie. Das ist der Konflikt unserer Zeit. Und jedem Versuch, unsere internationale Ordnung durch das Recht des Stärkeren zu ersetzen, müssen wir uns entschlossen entgegenstellen. Denn diese brutale Fratze dieses Konflikts sehen wir gerade in der Ukraine. Russlands Krieg macht die Ukraine zum Schlachtfeld für Demokratie und Freiheit. Die Autokraten dieser Welt fürchten und verachten diese Werte. Und sie stehen einander bei, denn ein Autokrat pickt dem anderen kein Auge aus. Auch deshalb muss die EU endlich geschlossen gegen China zusammenstehen und entgegentreten. Es ist untragbar, dass schon wieder ein EU-China-Gipfel substanzlos endet. Dabei brennt diese Beziehung an allen Ecken und Enden. Massive Menschenrechtsverletzungen, Hongkong, Taiwan, Druck auf EU-Länder, unfairer Wettbewerb, die Liste ist schier endlos. Ich will eine EU, die Werte nicht nur als Monstranz vor sich hinträgt, sondern sie tatsächlich zum Fundament allen ihren Handelns macht. Danke. Thank you very much. Next speaker is colleague Vincenzo Sofo for 1 minute. Il summit tra UE e Cina è stato un flop che ricalca i fallimenti della strategia di questi anni nei confronti di Pechino.
Le abbiamo consentito di invadere i nostri mercati, distruggere le nostre economie locali e far shopping dei nostri asset strategici. Le abbiamo consentito di colonizzare l'Africa e la stessa Ucraina, entrando così in possesso di alcuni tra i più importanti giacimenti al mondo di risorse naturali. Non contenti, per seguire le favole di Greta Thunberg abbiamo deciso di rendere l'Europa dipendente proprio da quelle risorse su cui la Cina ha ormai quasi il monopolio. Cina che ora si lecca i baffi di fronte alla crisi ucraina, opportunità per mettersi in tasca Mosca, per stringere a sé l'India e prepararsi così a uno scontro con l'Occidente di cui non sappiamo il vincitore, ma che avrà di certo uno sconfitto, l'Europa. Pensare dunque che l'UE oggi abbia la forza di allineare Pechino ai suoi voleri è pure illusione. Finché non reindustrializzeremo e proteggeremo le nostre economie, finché non recupereremo l'influenza nel Mediterraneo, finché non sapremo essere protagonisti dei processi di pace e stabilizzazione dell'estero vicino, allora dovremo rassegnarci ad avere un ruolo, come ruolo nel mondo, non quello di potenza geopolitica con cui negoziare, ma quello di continente da conquistare. Grazie. Thank you very much. Next speaker is Mr. Jürgen Warborn for 1.5 minutes. Tack, herr talman. I en tid av instabilitet och förändrad global ordning så var toppmötet mellan EU och Kina en nyttig påminnelse om att det finns ytterligare en opålitlig stormakt. Medan EU och västvärlden visar solidaritet genom att fördöma Rysslands illegala invasion av Ukraina så har Kina uttryckt kritik mot västerländska sanktioner mot Ryssland. EU måste ha en tydlig och stark röst om Kina aktivt hjälper Ryssland att undvika sanktioner. Vi kan heller inte glömma Pekings ihållande militära hot mot Taiwan, medan Litauen straffas ekonomiskt på grund av dess relation med det demokratiska Taiwan. Kina har mycket kvar att bevisa. Kommunistregimen i Peking och kriget i Ukraina understryker vikten av att fördjupa samarbetet med stabila, trovärdiga och demokratiskt allierade. Vi måste stärka relationen till USA för att på ett konstruktivt sätt hantera Kina. EU bör undersöka vilka möjligheter som nu finns för ett frihandelsavtal med USA. Samtidigt bör EU inte sträva efter att isolera Kina ekonomiskt, eftersom varken Kinas grannar eller EU blir säkrare av det. Vi ska samarbeta där det är möjligt, vi ska konkurrera där det behövs och vi ska konfrontera där det är nödvändigt. Tack. Thank you very much. Next speaker is Mr. René Repassi for 1 minute. Floor is yours. Meine Damen, meine Herren, ein neues Wort hat Eingang gefunden in die politische Sprache. Ein deutsches Wort, das unübersetzt zum Ausdruck bringt, dass alles auf dem politischen Prüfstand steht. Zeitenwende. Eine Zeitenwende steht auch im Verhältnis zwischen der EU und China an. China vermeidet weiterhin die uneingeschränkte Verurteilung der russischen Kriegsverbrechen und relativiert den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. China öffnet seine Absatzmärkte für russische Unternehmen und wird so zu einem Kriegsprofiteur. Die EU darf der chinesischen Doppelstrategie, rechts zu blinken und links abzubiegen, nicht auf den Leim gehen. Wir müssen deshalb die Abhängigkeit von Chinas Technologien verringern und den Chips Act schnell annehmen und umsetzen. Wir müssen Menschenrechtsverletzungen und Umweltschädigungen in den Lieferketten hart anpacken. Wir müssen der chinesischen Strategie, die Führung bei der globalen Standardsetzung übernehmen zu wollen, das Wasser abgraben mit einer eigenen, effektiven wie demokratisch legitimierten Standardisierungsstrategie. Zeitenwende bedeutet, dass wir strategisch autonom werden müssen von autoritären Staaten in unseren Lieferketten, die unsere Werte mit Füßen treten. Danke. Thank you very much. Next speaker is Ilhan Kyciuk for 1 minute, please. Thank you, dear President, dear High Representative, dear colleagues. I'm convinced that we all in this room want China to be our partner and to continue a dialogue on key areas, including on deepening our trade and investment relationship, especially in this severely
aggravated atmosphere within a war on the European continent. Unfortunately, the reality is different. There are many concerns which oblige us to be vocal on what is happening in a country which is a permanent member of the UN Security Council and at least supposed to play a constructive role in Putin's war in Ukraine. But no, forging closer ties with Moscow and ambiguous position in its war is particularly worrying. Together with deteriorating human rights situations, brutal crackdown against Uyghurs in East Turkestan, unjustified trade measures against Lithuania, sanctions against members of the European Parliament, and the direct interference in our society force the EU to take a different approach towards China. We cannot anymore turn a blind eye. Thank you. Thank you very much. Next speaker is Mr. Carlo Fidanza for 1 minute. Grazie Presidente, signor Alto Commissario, colleghi. Questo vertice non è purtroppo stato un successo per l'Unione Europea. Pesano le troppe ambiguità di Pechino e pesano i troppi errori del passato, le eccessive delocalizzazioni, l'assenza di reciprocità, l'aver lasciato ai cinesi il controllo di numerose infrastrutture e aziende strategiche europee. Nel 2021 abbiamo importato merci dalla Cina per un valore doppio rispetto a quello che abbiamo esportato. Per raggiungere gli obiettivi del Green Deal penalizzeremo le nostre imprese e arricchiremo ancora di più la Cina. Con la guerra in Ucraina la Cina aumenterà l'influenza sulla Russia e trarrà giovamento anche dalle nostre giuste sanzioni, nascondendosi dietro un'equidistanza di facciata, aiutando Mosca ad aggirarle. Rischiamo una nuova guerra fredda e un nuovo ordine mondiale in cui Europa e Occidente rischiano di essere i soggetti deboli. Dobbiamo quindi usare tutto il nostro peso per far capire alla Cina che vogliamo riportare a casa le nostre industrie, vogliamo accorciare le catene di valore, vogliamo contrastare la nuova via della seta con investimenti strategici dentro e fuori l'Europa, insomma che non siamo disposti ad arrenderci a questa prospettiva. Thank you very much. Next speaker is Ms. Miriam Lexman. Floor is yours. Thank you, Chair. More than 3 decades since the end of the Cold War, the free world once again faces a struggle between freedom and democracy on the one hand and oppression and authoritarianism on the other. As I stated multiple times in this chamber, it is time to stop closing our eyes and falsely believe that dialogue and economic interdependence will help us to transform non-democratic regimes. Today, from Ukraine to Xinjiang, we see the true cost of this. As the EU-China dialogue showed, the Chinese side is unwilling to be a responsible global actor and uses leverage to stop Putin's aggression. It cannot and will not, because of its own crimes and oppression across mainland China and Hong Kong, because of its coercive behaviour against third countries, or because of its design against the free people of Taiwan. It's time to spell out to the Chinese Communist Party the consequences of these actions. Particularly today, we need to speak about the costs for the complicity in Putin's aggression, including any future steps China might take to help Russia avoid sanctions or loosen their impact. How we respond today will determine the world in which we will live tomorrow. Russia and China claim that their friendship knows no limits. We should not underestimate this, but we should make it clear to both that our determination to defend freedom and democracy knows 2 limits too. Thank you. Yeah, thank you very much. Next speaker is Mr. Brando Bonifay for 1 minute. Grazie Presidente. Vedere ciò che è giusto e non farlo è mancanza di coraggio, diceva Confucio. Oggi la Cina di Xi Jinping non può ignorare questa massima del suo più grande filosofo, a cui
anche altri colleghi hanno fatto riferimento. A più di un mese dalla drammatica invasione dell'Ucraina da parte della Russia, Pechino non ha ancora condannato chiaramente l'operato di Putin, attuando invece una politica attendista e un'ambigua equidistanza. Se non vogliamo assistere a un dialogo fra sordi, l'Unione deve insistere affinché la Cina giochi un ruolo attivo nel fermare il conflitto, perché questo conflitto non conviene a nessuno. Non solo. L'Europa deve essere chiara nel dire che ci saranno contromisure se la Cina finisse per aiutare Putin in questo massacro, compresi gli ultimi terribili atti che abbiamo visto. Una cosa è certa, di fronte al rispetto del diritto internazionale e delle libertà fondamentali, l'Europa deve continuare a mostrare determinazione. Lo spirito che ha ispirato il lavoro dei colleghi europarlamentari ancora oggi sotto le sanzioni del governo cinese. Auspichiamo dunque una cooperazione vera per fermare la guerra, ma deve essere Pechino a dimostrare se vuole stare dalla parte della pace e quindi contro questa aggressione ingiusta. Grazie. Thank you very much. So next speaker is Ms. Salima Yenbu for 1 minute. The floor is yours, please. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Représentant. Le sommet UE-Chine a été malheureusement un véritable dialogue de sourds. Pékin refuse la main tendue de Bruxelles pour travailler ensemble à une solution et faire pression sur Poutine pour que cesse cette barbarie. L'Europe est venue avec ses questions et la Chine avec ses réponses. Cette Chine qui se targue pourtant si souvent d'être un État pacifique et d'avoir une culture stratégique défensive plutôt qu'agressive, elle devra un jour répondre aux futures générations chinoises de son soutien à Poutine. Quant à nous, Union européenne, devant les images insoutenables de Boutcha, nous devons mesurer l'étendue de nos erreurs passées. Ces dernières années, nous avons manqué de fermeté envers la Russie. C'est pour ça qu'il est si important aujourd'hui de faire preuve de fermeté face à la Chine et son agressivité vis-à-vis de Taïwan, ainsi que les violations des droits humains à Hong Kong, au Tibet et les monstruosités envers les Ouïghours. Face à cette nouvelle barbarie de Boutcha, j'attends de nos représentants de l'UE qu'ils maintiennent la pression sur Pékin pour cesser de soutenir la guerre de Poutine et enfin laisser Taïwan en paix. Merci. Thank you. Next speaker is Ms. Isabella Wieseler-Lima for 1.5 minutes. The floor is yours. La guerre que la Russie mène contre l'Ukraine devait nécessairement être au cœur du sommet tenu par l'Union européenne et la Chine. L'horreur de ce qui se passe sur le territoire ukrainien l'exige. Si la Chine concède du bout des lèvres que cette guerre menace la sécurité et l'économie mondiale, pour nous, cette guerre est une menace qui met en péril tout ce en quoi nous croyons et notre sécurité immédiate. Au vu des mensonges proférés par la Russie, nos dirigeants sont durement confrontés à la réalité que les régimes autoritaires doivent être mesurés à l'aune de leurs actions et non à celle de leurs paroles. Cela vaut pour la Russie comme cela vaut pour la Chine. Vu l'attitude compréhensive de la Chine à l'égard de la Russie, je ne puis m'empêcher de m'interroger sur les échanges russo-chinois d'avant l'invasion russe et l'entente affichée lors des Jeux olympiques de Beijing, notamment par l'assurance, je cite, d'une amitié sans limite de la Chine envers la Russie. Comment interpréter la signification d'une amitié sans limite quand ces paroles ont été prononcées avant l'invasion imminente russe en Ukraine? Ce que nous devons en tout cas constater, c'est qu'aucune condamnation de la Russie n'a eu lieu par les autorités chinoises. Espérons qu'au moins les ambitions de conquête économique de la Chine la pousseront à privilégier des actions qui auront dans le sens d'une stabilité économique mondiale. Avoir la certitude que l'Ukraine luttera jusqu'à ce que son territoire soit libéré de l'occupant russe et que l'Union européenne soutiendra l'Ukraine jusqu'au bout est donc vital. Merci. Thank you very much. Next speaker is Ms. Isabel Santos for 1 minute. The floor is yours. O diálogo e a procura de entendimento entre a União Europeia e a China são importantes na construção de respostas aos desafios globais? Sim. Mas, infelizmente, em relação à cimeira da semana passada, no que concerne às sanções na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia, matéria crucial, apenas tivemos uma espécie de monólogo a duas vozes.
Até hoje, não obtivemos mais do que uma declaração a favor da paz por parte da China. Ficamos esclarecidos. Contudo, dessa cimeira saiu o anúncio do relançamento do diálogo em matéria de direitos humanos. Assim sendo, espero que a União Europeia seja clara e firme em relação à violação de direitos humanos pela China, à perseguição dos ativistas exilados, ao Tibete, a Xinjiang, a Hong Kong, a Macau, à quebra com o princípio de um país, dois sistemas e em relação a Taiwan. E gostaria de ouvir o Sr. Alto Representante sobre o que se espera desse diálogo. Thank you very much. Next speaker is Mr. Tonino Pizzula for 1 minute. The floor is yours. Thank you, Mr. President, Mr. High Representative. The EU-China summit happened last week, and that's probably the only good news. Members of this House are still sanctioned for speaking out the truth about the evident human rights violations. However, it's essential to talk, open up difficult questions, and stand firm in defending our stances. Russian aggression on Ukraine is a medium to test our challenging and in many ways problematic relations with China. Supporting Russia or any form of assistance to the aggression should have clear economic and political consequences. Having said that, we cannot let this decision overshadow a long list of open disputes we have with China. As we work on energy independence, we should at the same time work on our industry redeployment and industrial independence. Moreover, we have to finally end the selling of forced labour products on our market. We can discuss with China the global challenges and negotiate the rules on how we trade with goods, but we should never trade with our values. Thank you. Thank you very much. Now we have time for a catch the eye. I have on my list 3 speakers, and the first one I will give the floor to Mr. Stanislav Polchak. As I just would like to remind for 1 minute. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já bych chtěl vyjádřit také své zklamání z výsledku tohoto summitu. V tváří tvář tomuto krvavému konfliktu na Ukrajině jsme možná od Číny čekali víc v té druhé klíčové prioritě, která se týkala našich environmentálních společných závazků, tak tam jsem byl skeptický už dříve. Je třeba říci, že nevidíme příliš velký posun v čínských postojích a je to velká škoda. Ale to, co vidíme, je výrazný tlak, který Čína projevuje vůči evropským zemím, které vyslovují určitá znepokojení nad stavem lidských práv v Číně nebo spolupracují například s Tchaj-wanem. A to, jakému tlaku nyní čelí Litva, jakému tlaku čelila i Česká republika díky cestě předsedy Senátu na Tchaj-wan, to je naprosto nepřijatelné. Myslím si, že to bychom měli si stanovit jako jednoznačnou červenou linii, ve kterém tlaku Číny nepodlehneme. Potřebujeme jasnou strategii pro spolupráci, ale taky dát najevo své hodnoty a červené linie, které jsou pro nás nepřekročitelné. Děkuji. Thank you very much. Next speaker for KGI procedure is Mr. Billy Kelleher. Floor is yours. Yes. Well, I'm very disappointed with the outcome of the EU-China summit. I think it highlighted the fact that we can no longer trust China as an honest, independent broker in terms of being a partner in trade or in diplomacy. The fact that in the discussions around Ukraine and how it exposed itself to be a supporter of an illegal invasion, where there's catastrophic humanitarian challenges now in the Ukraine, war crimes being committed, and yet China fails to condemn the Putin war machine. So I am very disappointed, but I am not surprised, Mr. Borrell. But I do welcome the fact that you did engage, even though I've criticised you previously when you travelled to Moscow that time, knowing full well that Moscow was only going to use it as a propaganda stunt. But I welcome the fact that at least engagement was made. But we have to put on the record the appalling abuse of the Uyghur people, humanitarian rights or human rights abuses in Hong Kong, the dismantling of the free press, of a democracy. There are many instances of China's bully tactics, and we have to now accept that it is no longer an honest player in international affairs. It is a pariah, unfortunately.
Thank you very much. Next on my list is Mick Wallace. The floor is yours. Thanks very much, President. The Chinese President made 4 proposals on the Ukraine crisis during the summit. He insisted on promoting peace talks, on measures to prevent a wider humanitarian crisis, that we must build lasting peace in Europe and Eurasia, and we must prevent regional conflicts from spreading. Now, before the meeting, China's Foreign Minister spokesperson, he said, China disapproves of solving problems through sanctions, and we are even more opposed to unilateral sanctions and long-arms jurisdiction that have no basis in international law. That Beijing would not be forced to choose a side or adopt a simplistic friend or foe approach. We should in particular, he says, resist the Cold War thinking and block confrontation. Now, China hasn't given arms to either side and is well placed to be a peace broker. I would appeal to them to be a peace broker. I'd appeal to France and Germany to step up efforts to stop this terrible war and work for peace. And for the life of me, I don't understand why the UN Secretary-General isn't shuttling between Minsk and Moscow to bring about mediation. Please, he should start. Thank you. And I have one more speaker on the KGI procedure, Mr. Lucas Forlas. Floor is yours. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μπορέλ, σας έχω κρίνει πάρα πολλές φορές. Απόψε σας ευχαριστώ ιδιαίτερα διότι είστε εδώ και πάρα πολλές ώρες και μας ακούτε με υπομονή. Μιλάμε απόψε για την Κίνα, μια χώρα η οποία δικαίως καταδικάζουμε για τη συμπεριφορά της. Η απορία μου είναι η εξής. Πότε θα μιλήσουμε και για άλλες χώρες που δεν συμμετέχουν σε κυρώσεις, που υποσκάπτουν τις ευρωπαϊκές κυρώσεις. Όπως για παράδειγμα την Τουρκία. Η Κίνα είναι οικονομικός εταίρος της Ευρώπης. Η Τουρκία, θυμίζω, ότι είναι και υποένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όχι μόνο δεν συμμετέχει, υποσκάπτει τις κυρώσεις και έχω πάρα πολλά παραδείγματα να σας πω. Το παίζει ακόμα και μεσολαβητής σε αυτή την κρίση, κύριε Μπορέλ, για να έρθει αύριο να ζητήσει τα δώρα της από εσάς, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much. And now I would like to give a floor to High Representative Mr. Borrell Fontelles. Mr. Borrell, could you please take the floor? Thank you very much. Señor presidente, señoras y señores diputados, han sido 50 intervenciones interesantes a las que obviamente no puedo contestar una a una. Pero permítanme que extraiga alguna conclusión o alguna consideración adicional a las que ustedes han hecho. De esta cumbre no se podía esperar que surgiesen grandes acuerdos. La prueba es que ni siquiera se había intentado elaborar un comunicado conjunto de la misma. Hecho atípico, no ha habido un comunicado conjunto de lo tratado en la cumbre. Pero a pesar de todo y a pesar de muchas de sus consideraciones críticas, creo que a fin de cuentas habrá sido útil, primero porque nos habrá permitido a nosotros, a la Unión Europea, pasar mensajes fuertes acerca de lo que pedimos, lo que rechazamos, y también porque habrá servido para que la Unión Europea se sitúe como un actor mayor en la crisis de Ucrania. China venía a la cumbre con la intención de decir: podemos seguir trabajando en el plan bilateral, no nos dejemos distraer por otros hechos ajenos a esta relación. Y la Unión Europea ha dejado claro que no se puede normalizar esa relación bilateral en los aspectos de inversión y comercio sin que otros asuntos se hayan podido también resolver. La aproximación de China a esta cumbre, a fin de cuentas, refleja un cálculo y una visión del mundo que le es muy propia. El cálculo seguramente era suponer que para nosotros los europeos los intereses económicos de China como gran mercado eran suficientes para que no pusiésemos en peligro esas ventajas económicas por otras consideraciones. Y allí se han equivocado.
en su cálculo. Si ese era el cálculo, se han equivocado con él. Y luego una visión del mundo que es la visión de una gran potencia imperial que piensa que por la fuerza de las cosas se presentará ante el mundo como defensora de un interés general distinto al que representa el Occidente. Es, a fin de cuentas, un cálculo clásico de las grandes potencias y China tiene la herencia histórica de una gran potencia. Nosotros hemos dejado claro que la guerra en Ucrania no es un retorno a la Guerra Fría. Es un ejemplo característico de una agresión contra un Estado soberano y que China debe respetar la integridad de las fronteras, no de una manera abstracta y generalizada, sino precisa y concreta en el caso de la violación de la soberanía y de las fronteras de Ucrania. El conflicto de Ucrania no es un problema periférico, sino determinante para nuestra seguridad y, por lo tanto, sería impensable que ese conflicto no tuviese impacto sobre las relaciones de Europa con el resto del mundo, China incluida. Y por eso dejamos claro que esperamos que China no trate de contornear las sanciones ni de ayudar militarmente a Rusia. Y en eso tuvimos una respuesta muy concreta del primer ministro chino, asegurándonos que China no pensaba acordar una ayuda militar a Rusia. China no estará en contra de Rusia, no lo ha querido estar y lo seguirá sin estar. Y tampoco hará visible su ayuda, si es que la da. Pero procurará que esta crisis no se salde en beneficio de los Estados Unidos, que es, a fin de cuentas, a quien consideran su gran rival. Por eso creo que esta cumbre ha sido útil, porque ha clarificado las posiciones de unos y de otros. Y creo que hay un aspecto al que me he hecho referencia antes que vale la pena insistir. Creo que en esta crisis China también tiene sus líneas rojas. Y las líneas rojas serían la utilización por Moscú de armas de destrucción masiva. Así se lo hice saber explícitamente al ministro chino en nuestras conversaciones previas a la cumbre, y es de señalar que en el comunicado hecho público por el Ministerio chino de Asuntos Exteriores hacían una referencia concreta a esta demanda europea sobre esta cuestión. Me parece que es esencial que mantengamos esa tensión potencial entre Moscú y Pekín con respecto a un límite que no se debe pasar. Esta cuestión debería ser objeto de un proyecto de resolución en las Naciones Unidas. Y creo que tenerla presente en nuestras relaciones con China puede contribuir a evitarla. Finalmente, tenemos que seguir relacionándonos con China, nos guste o no nos guste. Tenemos que seguir haciéndolo teniendo en cuenta cuáles son nuestras prioridades y cuáles son nuestros límites. Sabemos cuáles son los límites de este ejercicio. Sabemos que los temas de seguridad alimentaria, cambio climático y uso de armas de destrucción masiva son ejes alrededor de los cuales se puede intentar conseguir que China se comprometa en la solución de este conflicto, sabiendo, como he dicho, que hay límites muy claros para ella, para China y para nosotros. Muchas gracias, señoras y señores diputados, por esta interesante discusión. Yes, thank you very much, High Commissioner, for your answers. And debate is closed on this topic. Nākamais darba kārtības jautājums ir Rui Devesa ziņojums pasākumu īstenošana pilsoniskuma izglītības jomā. Atgādinu, ka var brīvi izvēlēties vietu plenāru sēžu zālē, izņemot pirmās divas rindas, kas rezervētas grupu vadītājiem. Tad varēsiet iesniegt arī brīvā mikrofona procedūru un zilās kartītes jautājumiem saistīts pieprasījums, izmantojot balsošanas iekārtu, tiklīdz būsiet tajā ievietojuši savu balsošanas karti.
Turklāt vēlos atgādināt, ka sēž zālē arī turpmāk būs jāuzstājas no centrālās tribīnes, izņemot gadījumus, kad uzstāšana saistīta ar brīvo mikrofonu, zilās kartītes jautājumiem un reglamentu neievērošanu. So, Mr. Rui de Vesa, floor is yours. So, Rapporteur, you're welcome. Muchas gracias, señor presidente. Gracias también a la comisaria Dalli, aunque obviamente pensábamos que vendría la comisaria encargada del ramo, María Gabriel, pero estamos igualmente contentos con su presencia y, por supuesto, gracias a los ponentes alternativos de este informe, los colegas Furlas, Sicurel, Salima Yembú, Fernando Barrena, porque han contribuido decisivamente al informe, igual que yo, en calidad de ponente. Este informe de implementación parte de la premisa de que, como europeos, nos enfrentamos a una serie de retos con implicaciones transnacionales, desde el cambio climático a la transición digital, pero también, como hemos visto, la pandemia y la guerra. Todos estos retos deben ser también abordados desde la perspectiva de la ciudadanía activa y comprometida en nuestros sistemas educativos, para que esa ciudadanía tenga las herramientas que permitan un análisis informado y una acción cívica y política necesaria para abordarlos y superarlos, también en un contexto, desafortunadamente, de manipulación y de desinformación. Con la introducción de la ciudadanía europea en el Tratado de Maastricht, los ciudadanos tienen derechos también a nivel europeo. Es así. La ciudadanía es ahora, viene siéndolo en realidad desde hace tiempo, multinivel, es local, es regional, es nacional y también europea y mundial. Alguien dijo alguna vez que no se puede amar lo que no se conoce. Y sin conocer cómo funciona Europa, sus instituciones, su historia, sus valores, los modos de participación a su alcance, sus derechos y oportunidades, es difícil que los ciudadanos de Europa puedan ejercer esa ciudadanía activa. Si privamos a los jóvenes europeos de educación para la ciudadanía, incluida la europea, estamos privándolos de un derecho fundamental, el derecho de ser ciudadanos cívica y políticamente activos. En el marco de este informe se ha realizado un análisis de las acciones que ha desarrollado hasta ahora la Unión y los Estados miembros en esta materia. Y, desgraciadamente, este análisis muestra que el espacio dedicado a esta materia es, en general, marginal en los currículos de la mayoría de los Estados miembros. Además, hay grandes desequilibrios entre países y, en líneas generales, tampoco hay apoyo para el profesorado sobre cómo enseñar y evaluar esta asignatura. Hay también una gran diferencia entre lo que se proclama en los documentos políticos y lo que efectivamente se implementa en el marco de las políticas públicas. Por eso nos hemos permitido hacer una serie de recomendaciones. En primer lugar, necesitamos una estrategia europea para la educación, para la ciudadanía europea y una dirección en la comisión encargada de esta materia. Necesitamos un marco de competencias a nivel europeo para esta competencia clave, ciudadanía, tan clave como las matemáticas o la lengua o la historia. Necesitamos también un currículo común de educación para la ciudadanía europea que debe impulsar la Comisión, que hasta ahora se ha resistido como gato panza arriba, pero aquí tenemos una gran mayoría, el 80% de esta Cámara, a favor de esta idea, en el pleno respeto, por cierto, de las competencias de los Estados miembros. Por último, recordar que esta es también una demanda de los paneles ciudadanos en la Conferencia para el Futuro de Europa y que también ahí se ha abierto una reflexión sobre la necesidad de que también haya un espacio para compartir competencias en educación, al menos en lo relativo a la educación para la ciudadanía europea.
Thank you very much. Now I would like to give the floor to Commissioner Ms. Helena Dalli. The floor is yours. Thank you, President, honourable members. I thank Mr. Ruiz de Veza and all the shadow rapporteurs for their work on this important report. Europe needs active citizens. We need people who feel responsible for their community, for their region, for their country and their union, because that is what active citizenship means. It is not just staying informed, intellectually engaged with our surroundings. It is to stay emotionally engaged with the people around us and with those we love. Our common political responsibility is precisely to ensure that this virtuous attitude, this empathy, is fostered from an early age, that it is cultivated through education throughout our lives. Part of it requires understanding our political systems in our member states and in Europe as a whole. But we also need to focus on building this responsibility, this care, and the common values that underpin them. This is at the heart of civic education and of a strong democracy. That's why the Commission and the European Parliament have been working to open up the Jean Monnet actions so that younger Europeans can also benefit from it. We want pupils to learn their rights, to learn about the institutions in their countries and in Europe, and how they can have an impact in the decisions affecting their lives. This is also a question of inclusion. The citizens that usually lack more information about how to pursue their political goals are often from disadvantaged backgrounds. In fact, this is equally about a more inclusive Erasmus Plus programme and a more inclusive Europe. Overall, the new Jean Monnet for schools will do three things. First, it will support teacher education. We want to help teacher training institutions to develop new programmes and modules on EU matters. Second, we know we are breaking new ground, so peer learning is all the more important. This is why Jean Monnet for schools will support exchanging good practices on citizenship education, funding networks of schools and VET providers engaged in teaching Europe in the classroom. And third, Jean Monnet will support the new Learning EU initiatives. The first call was finalised just recently. Soon, schools and VET providers across the EU will benefit from concrete funding to develop new ways of teaching everything EU-related. These are targeted initiatives, and they show how seriously we take this subject. Still, there are many other initiatives taken by the European Commission and all the other EU institutions to support teachers and schools to provide a sound European citizenship education. There is the EU Learning Corner on the EU website, the School Education Gateway, the European Parliament's Ambassador School Programme, all great avenues for learning. I can only encourage all teachers and education professionals to make use of these teaching resources. I ask you, honourable members, to help us spread the word. Active citizens are the basis of our European social model, and they will have our support. So thank you, Mr. Ruiz de Veza, for your dedication and for your critical insight, along with your ideas proposed in this report. The Commission will carefully assess all your points, and I look forward to working with you and your colleagues on this important issue. Thank you. Thank you very much. Now the floor is to Mr. Tomasz Frankowski for 2 minutes. The floor is yours.
Szanowna Pani Komisarz, w imieniu Grupy EPL chciałbym podziękować sprawozdawcy, panu Ruiz de Vesa oraz całemu zespołu negocjacyjnemu za to sprawozdanie. To, co się obecnie dzieje w Europie, pokazuje, że edukacja jest kluczowa, a w szczególności edukacja obywatelska. To właśnie młode pokolenie będzie decydowało o naszej przyszłości. Edukacja jest podstawowym warunkiem aktywnego i świadomego obywatelstwa, w tym samym demokratycznego uczestnictwa. Niestety tylko połowa uczniów w Unii Europejskiej twierdzi, że miała okazję uczyć się o Europie w szkole. Dlatego edukacja o Unii Europejskiej, jej wartościach i procesach demokratycznych musi zostać znacznie wzmocniona. Musimy umożliwić większe zaangażowanie młodych ludzi w wybory i ograniczyć dezinformację. Dlatego tak ważnym jest, żeby Komisja opracowała przykładowy program nauczania unijnej i globalnej edukacji obywatelskiej. Musi być on opracowany wspólnie z ekspertami i przedstawicielami środowiska edukacyjnego oraz przyjęty przez wszystkie państwa członkowskie. Programy te powinny sprzyjać między innymi lepszemu zrozumieniu historii integracji europejskiej, instytucji Unii Europejskiej i ich funkcji, europejskich procesów wyborczych i decyzyjnych, a także sposobów uczestnictwa obywateli w życiu demokratycznym Unii. Jako posłowie wzywamy również do opracowania konkretnych celów w zakresie edukacji obywatelskiej i wspierania ich poprzez nową europejską strategię edukacji obywatelskiej. Co więcej, musimy postawić na jakość nauczania, która ma największy wpływ na skuteczne uczenie się. W związku z tym niezbędne jest ustawiczne kształcenie oraz podnoszenie kwalifikacji dla wszystkich nauczycieli i szkoleniowców, zwłaszcza w odniesieniu do europejskiego i globalnego wymiaru edukacji obywatelskiej. Współczesna edukacja obywatelska musi również podnosić świadomość ekologicznej transformacji i cyfryzacji, a także uwzględniać potrzebę odpowiedzialnego działania wobec całej planety. Dziękuję. Thank you very much. So next speaker is Mr. Alex Ajus Saliba for 1.5 minutes. President, Commissario Dalli, first of all, I would like to congratulate the rapporteur, my colleague Dominique Ruiz de Vesa, for his excellent work that he has done on this very important report that we are discussing today. First of all, let me stress that education is a fundamental right, and all European citizens are entitled to one. Education is a driver to social, to economic, to cultural inclusion, and it is essential for personal and professional fulfilment. Quality education, and in particular citizenship education, training and skills, must therefore be accessible and affordable to all. However, despite the progress made, there is an implementation gap between the political consensus at European level on the need to advance citizenship education and the teaching of common European values, and the lack of concrete objectives, lack of targets, lack of benchmarks, and lack of actions on the ground. This should be urgently addressed at the EU level, and the EU should increase its competence in the field of European education citizenship. Moreover, EU member states must ensure that all children, all young people have equal access to high-quality education, and citizenship education in particular, in order to provide them with the knowledge, with the skills that they require to make informed choices about their citizenship. Citizenship learning should be at the heart of every school policy and practice. We want the voices of young people to be heard, and young people must be given all the opportunities that they deserve. It is vital that we listen to and engage with younger citizens and involve them in democracy. The children of today will be the adults of tomorrow, today's leaders and activists. Thanks a lot. Thank you very much. So next speaker is Ms. Ilana Sikuler for 1.5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, et en particulier cher Dominique Ruiz de Vesa, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir de travailler. Bravo pour ton excellent travail, et je salue également toute l'équipe des shadow rapporteurs. Kamran est professeur d'histoire-géographie à Moscou. Il a 28 ans. La semaine dernière, il a dû démissionner car il refusait de relayer devant ses élèves
le discours officiel du régime de Poutine. Face à l'agression de l'Ukraine par la Russie, faire de l'Europe une puissance militaire et énergétique s'impose comme une évidence. Le rapport que nous avons à voter demain insiste sur une dimension non moins essentielle, faire de l'Europe une puissance éducative. Nous ne pouvons prétendre conserver la paix entre les peuples, nos peuples, si nous ne bâtissons pas une culture pédagogique commune dans laquelle l'éducation civique a un rôle capital pour porter les valeurs qui nous rassemblent, l'esprit critique, l'attachement à la démocratie, au pluralisme, à l'état de droit, aux droits humains, le respect des faits et de l'histoire. La nouvelle ambition que nous défendons dans ce rapport insiste autant sur nos programmes scolaires qui demandent plus de coordination et plus de cohérence que sur les expériences d'engagement vécues par nos jeunes. À ce titre, permettez-moi de me réjouir qu'une priorité de la présidence française du Conseil ait fait l'objet d'un consensus, la création d'un véritable service civique européen qui viendra amplifier la dynamique portée par le corps européen de solidarité. C'est pourquoi je vous demande d'être demain au rendez-vous pour que cette mobilité civique européenne, porteuse de nos valeurs en actes, devienne à terme, comme les Erasmus aujourd'hui, une voie puissante pour enraciner notre jeunesse dans les valeurs qui nous tiennent ensemble. Je vous remercie. Thank you. The next speaker is Ms. Christine Anderson for 1.5 minutes. Floor is yours. Thank you. Die EU will also die politische Bildung der Bürger fördern. Ich fürchte nur, was sie wollen, ist die Bürger politisch indoktrinieren. Aufgabe gewählter Repräsentanten in einer Demokratie ist es, den politischen Willen des Volkes umzusetzen und nicht dem Volk diktieren zu wollen, welchen Willen es zu haben hat. Auch ist es nicht unsere Aufgabe, an fehlgeleiteter Politik unbeirrt festzuhalten, die dem Volk nur besser erklärt werden muss, wie Altkanzler Merkel einem trotzigen Kind gleich einst ihre desaströsen Entscheidungen versuchte zu rechtfertigen. Politik hat sich darauf zu beschränken, dem Bürger objektiv die zur Debatte stehenden verschiedenen Alternativen darzulegen, aus denen er dann frei wählen kann. Aber das ist ja das Problem. Zu ihrer Brave New World Agenda darf es eben keine Alternative geben. Gerade dieses Haus arbeitet sich unablässig an Staaten wie zum Beispiel Ungarn für seine vermeintliche Demokratiefeindlichkeit ab. Und doch wurde der von Ihnen so verhasste Viktor Orban gerade erst mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt, wozu ich ihm von dieser Stelle aus meine allerherzlichen Glückwünsche übermittle, so wie Sie das sicherlich auch alle schon getan haben, nicht wahr? Wenn hier also jemand eklatante politische Bildungsmängel aufweist, dann sind Sie es, meine Damen und Herren. Sie haben ein gestörtes Verhältnis zu Konzepten wie Volksherrschaft, staatliche Souveränität, freier, selbstbestimmter Völker und betrachten Bürger als dumme, ungezogene Kinder. Hier eine Lektion. In einer Demokratie sind Bürger freie, selbstbestimmte und mündige Entscheidungsträger, deren Willen sie zu respektieren und umzusetzen haben. Alles andere wäre Diktatur. Und das will doch hier keiner. Oder? Vielen Dank. Thank you. Next speaker is Ms. Elżbieta Kruk for 1 minute. Floor is yours. Przewodniczący. To tylko opierając się na wymianie najlepszych praktyk. Natomiast część zapisów projektu sprawozdania ma charakter wykraczający poza rolę, które w tym zakresie mogą i powinny odgrywać instytucje unijne. Podstawową wartością Unii Europejskiej jest jej różnorodność, w tym różnorodność systemów edukacji. To w gestii państw członkowskich leży decyzja, jak edukację obywatelską realizować. Próby harmonizacji podstaw programowych, programów nauczania, liczby godzin nauki stanowią naruszenie ich uprawnień. Nie można się zgodzić na ustanowienie unijnych wskaźników czy też celów, które służyłyby monitorowaniu rozwiązań stosowanych przez państwa członkowskie w domenie edukacji cyfrowej, a tym samym stanowiłyby podstawę do ich oceny według przyjętej przez instytucje unijne wizji modelu edukacji obywatelskiej. Ponieważ zaproponowany podział kompetencji w dziedzinie edukacji jest nie do zaakceptowania, a w sprawozdaniu otwarcie promuje się federalizm, tożsamość europejską i wielokrotnie wspomina się o obywatelstwie europejskim, będziemy głosować przeciwko temu projektowi. Dziękuję bardzo. Thank you very much.
Oh, I think technical things are tired, also micros are not switching on. So, okay. Next speaker is Mr. Fernando Barena Arham for 1.5 minutes. Gracias, presidente. Quisiera empezar mi intervención agradeciendo la labor del ponente Domènec Ruiz de Besa por el trabajo realizado y por su disposición a incluir nuestras aportaciones desde el punto de la elaboración del primer borrador de informe y durante todo el proceso de negociación. Debo decir que estamos satisfechos con el resultado. El informe recoge una amplia consideración de las acciones a la hora de implementar el concepto de ciudadanía europea, teniendo en cuenta realidades sociales diferentes y con una mirada muy específica para que esas realidades de las personas migrantes y refugiadas sean tenidas en cuenta, así como un plan específico para combatir la xenofobia en todas sus variantes, haciendo especial hincapié en mujeres, personas LGTBI y minorías. Quiero destacar que el informe recoge la diversidad lingüística dentro de la estrategia de ciudadanía europea, poniendo el foco en las lenguas minorizadas y aquellas que están en peligro de desaparición. Y a este respecto quisiera traer a colación como referencia positiva el amplio acuerdo al que se ha llegado en el País Vasco de Pacto Educativo de País, refrendado por la amplísima mayoría política y social. El euskera, lengua minorizada, será el eje de la educación y se podrá dar un salto cualitativo en la adquisición de la lengua vasca por parte del alumnado y la sociedad en general, y también poner medios para terminar con la segregación por motivos de origen y de renta del alumnado. Hacemos votos para que esta realidad sea tenida en cuenta en la implementación de acciones de educación para la ciudadanía europea. Muchas gracias. Thank you very much. Next speaker is Ms. Chiara Gemma for 1 minute. The floor is yours. Presidente, commissaria, relatore. La domanda chiave di questo dibattito è: che cosa significa essere oggi cittadini attivi? Significa forse voltare le spalle ai bambini, alle donne, agli anziani che fuggono dalla guerra in Ucraina? No. Significa sprecare le risorse del nostro pianeta? No. Significa promuovere referendum contro le minoranze come la comunità LGBT o non tutelare i soggetti più deboli della nostra società come i disabili? Assolutamente no. Presidente, da quando il Movimento 5 Stelle è nato nel 2009 ha sempre puntato ad una politica del sì. Siamo una comunità di cittadini che nasce dalla garanzia di valori, quali quelli alla cittadinanza attiva, che sono quelli della partecipazione, della democrazia diretta, della pace e della difesa dei diritti umani. Noi non tradiremo mai questi valori e ci piacerebbe che anche l'Unione Europea lo facesse, investendo di più nelle prime agenzie educative, famiglia e scuola. Oggi più che mai è importante rafforzare nella nostra società il rispetto della dignità umana, della giustizia sociale e della diversità culturale. Facciamolo per i nostri figli, facciamolo adesso. Grazie. Thank you very much. Next speaker is Mr. Lucas Furlas for 1.5 minutes. Please. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τον εισηγητή, τον φίλο του Αναρίας Δβέσα, για την εξαιρετική του δουλειά. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε στην συγγραφή αυτής της έκθεσης. Μια έκθεση που αντανακλά όλες μας τις ανησυχίες και ταυτόχρονα δίνει απαντήσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως Ένωση στο θέμα της αγωγής του πολίτη αλλά και της εκπαίδευσης. Η πανδημία έχει αφήσει το στίγμα της στη νέα γενιά, η οποία προσπαθεί δειλά-δειλά να σταθεί στα πόδια της. Κάπου εδώ βρίσκεται ο δικός μας ρόλος. Με τα προγράμματα και τους πόρους που έχουμε στα χέρια μας, οφείλουμε να δώσουμε ευκαιρίες να καλλιεργήσουμε την αγωγή του πολίτη και να ενθαρρύνουμε την ενίσχυση μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας. Με την έκθεση ζητούμε περισσότερες επενδύσεις στην παιδεία, συνεργασία των κρατών μελών και μια ισχυρή ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση. Κανένα παιδί χωρίς πρόσβαση στην εκπαίδευση, κανένα παιδί χωρίς πρόσβαση στην αγωγή του πολίτη. Ο Ρόμπερτ Σιούμαν, ένας εκ των αρχιτεκτόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε πως η Ευρώπη χρειάζεται ψυχή, όραμα και πολιτική βούληση. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε να ενισχύσουμε την αγωγή του πολίτη. Θέλουμε νέους με κριτική σκέψη, όραμα και πολιτική βούληση. Νέους έτοιμους να αντιμετωπίσουν τη ψηφιακή μετάβαση, την πράσινη μετάβαση και όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.
Θέλουμε τους νέους μας έτοιμους και ενεργούς Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Next speaker is Mr. Victor Negrescu for 1.5 minutes. Doamna comisar, dragi colegi, militez de mulți ani pentru dezvoltarea educației despre Uniunea Europeană, atât în calitate de eurodeputat, cât și ca profesor. Este timpul să înțelegem că prin acest tip de educație ne asigurăm că cetățenii noștri înțeleg mai bine care sunt drepturile și obligațiile în plan european, că au mai multe cunoștințe despre statele care sunt în Uniunea Europeană, despre istoria și cultura lor și că în acest fel reușim să întărim reziliența societăților noastre prin dezvoltarea sentimentului de apartenență la această comunitate democratică unică în lume. Pentru a realiza acest deziderat avem nevoie de o programă școlară comună, disponibilă în toate statele membre, de profesori formați în această direcție, de metode și de conținut adaptat diferitelor categorii de cursanți, inclusiv în format online, și de resurse adecvate finanțate corespunzător. În acest sens, trebuie să implicăm toți actorii instituționali și toate organizațiile care au contribuit și vor să contribuie la dezvoltarea educației civice pentru o cetățenie activă europeană. Acest proces trebuie coordonat la nivel european, inclusiv printr-o structură responsabilă care să își asume acest rol. Îmi doresc ca în curând educația civică despre Uniunea Europeană să fie disponibilă în toate școlile din statele membre, deoarece acest tip de competențe va întări rolul cetățenilor europeni în procesul decizional al Uniunii Europene și le va permite să reacționeze mai bine la provocările globale și europene. De aceea doresc să-i mulțumesc domnului raportor, domnului Devesa, pentru eforturile sale și preluarea ideilor noastre în raportul pe care l-a formulat. Mulțumesc! Thank you very much. So next speaker is Mr. Vlad Mariusz Botoš for 1 minute. Floor is yours, please. Uniunea Europeană înseamnă democrație, înseamnă promovarea și apărarea libertăților, înseamnă promovarea și apărarea drepturilor omului, a libertății de exprimare, a lipsei de discriminare pe orice criterii. Uniunea Europeană este despre acceptarea și împărtășirea diversității de culturi, de limbi, de obiceiuri, de tradiții. Suntem mulți cei care luăm aceste noțiuni ca pe un dat, însă evoluția socială și politică din ultimii ani ne arată tot mai clar că aceste valori nu sunt cunoscute intuitiv, ci trebuie să existe o preocupare permanentă pentru promovarea lor, pentru evidențierea importanței acestora în bunăstarea noastră a tuturor. Europa fără războaie, fără extremism, înseamnă Europa în care majoritatea cetățenilor înțeleg importanța educației și implicării civice, în care cetățenii europeni, indiferent unde s-ar afla, cunosc valorile democratice și urmările pe care le aduc încălcarea și minimalizarea lor. Tocmai de aceea susțin că este nevoie de o implicare la nivel european pentru a proteja toate aceste valori. Avem nevoie de o educație civică reală pentru toți cetățenii europeni, indiferent de vârstă. Thank you. Next speaker is Mr. Gian Antonio Dare for 1 minute. Grazie Presidente. L'istruzione è un diritto essenziale per lo sviluppo di una cittadinanza attiva, grazie al quale ogni cittadino può contribuire allo sviluppo democratico della società. L'importanza dell'insegnamento e dell'educazione civica è stata ribadita nel 2015 dai ministri dell'istruzione dell'Unione Europea, in cui si promuove la cittadinanza e i valori europei comuni contro ogni forma di radicalizzazione. L'insegnamento dell'educazione civica deve avvenire nel pieno rispetto dell'articolo 165 del Trattato dell'Unione Europea, in base al quale l'Unione può intervenire in materia di istruzione solo nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri e nel rispetto della loro diversità culturale e linguistica. Non ci possono essere una cittadinanza europea senza la conoscenza e la tutela delle identità locali, linguistiche e culturali dei singoli Paesi membri. L'Unione Europea deve essere innanzitutto un'unione dei popoli e non di sole nazioni per tutelare la nostra cultura, le nostre tradizioni e la nostra storia. Grazie. Thank you very much. Next speaker is Mihaela Šojdrova for 1.5 minutes, please.
Kolegyně a kolegové, krize, kterými procházíme, ukazují, že rozhodující silou jsou odpovědní, odhodlaní občané, kteří se angažují pro společnou věc. Dobrovolné a solidární akce i účast v politických aktivitách ve prospěch celého společenství není samozřejmostí. A bez vzdělávání, bez výchovy, bez podpory to prostě nepůjde. Proto také členské státy zahrnují občanské vzdělávání do svých vzdělávacích programů a proto ho Evropská unie podporuje v rámci Erasmus+ a Evropského sboru Solidarity. To, že existují národní přístupy k občanskému vzdělávání, je přirozené. Ale my chceme využít evropský prostor vzdělávání a nabídnout členským státům podporu formou společného kompetenčního rámce, včetně jeho evropské dimenze. Občané všech věkových kategorií by měli mít informace o evropské integraci, hodnotách a institucích. Tento rámec nemůže být povinný, ale bude-li kvalitní, nepochybuji o tom, že ho učitelé pro své žáky rádi využijí a stane se úspěšným společným nástrojem vzdělávání ve všech členských státech. Tento náš požadavek vůči komisi i členským státům není nový a velmi silně zaznívá mezi doporučeními od občanů v rámci konference o budoucnosti Evropy. A já bych chtěla poprosit komisi, aby jednala rychleji. Jen připomenu nízkou účast 9% mladých lidí ve věku 15 až 24 let v elektronické platformě v rámci diskuze o budoucnosti Evropy. A to, myslím, není dobrý signál. Všichni cítíme, že je to spojené s budoucností. Proto děkuji Domenikovi jako autorovi této zprávy, všem shadow reportérům a zejména učitelům, všem odborným pracovištím, které občanské vzdělávání podporují. Děkuji. Next speaker is Madame Sylvie Guillaume for 1 minute, please. Merci. Le rapport de mon collègue Domènec Ruiz de Vesac, que je félicite chaleureusement, liste une série d'événements et de changements sociaux survenus ces dernières années, tels que le Brexit, les attentats, des méfaits de la désinformation et de l'ingérence, ou encore la montée de l'euroscepticisme, qui prouvent tous un besoin urgent d'éducation à la citoyenneté et aux valeurs de l'Union européenne. De nombreuses déclarations ont été faites en ce sens. Pourtant, le rapport dresse le constat regrettable qu'à ce jour, encore trop peu est réalisé pour atteindre cet objectif. Depuis l'adoption de ce rapport en commission, la guerre a éclaté aux portes de l'Europe. Et si elle a unifié l'Union face à l'urgence, elle ne rend que plus nécessaire le besoin d'une éducation à long terme à la citoyenneté et aux valeurs de l'Union, qui sont les seuls antidotes à la propagande illibérale et au nationalisme. Rappelons-le, les jeunes d'aujourd'hui dans l'Union, comme en Ukraine et en Russie, j'espère, sont les vecteurs du changement et de la paix de demain. C'est pourquoi je soutiens l'objectif de ce rapport et j'appuie la mise en place des recommandations formulées, au premier rang desquelles l'exploitation maximale du potentiel des programmes européens dédiés, comme le programme citoyen, égalité, droits et valeurs, mais également les actions pour une éducation civique européenne renouvelée. Merci, Domènec. Thank you very much. Next speaker, Mr. Azim Ademov for 1.5 minutes. Floor is yours. Уважаеми колеги, образованието е основно право на всеки човек и всеки има право на качествено образование и обучение, за да бъде значим и пълноценен в обществото. Колкото повече са образовани и информирани гражданите, толкова повече ще са ангажирани с решението на проблемите, стоящи пред Европейския съюз. Затова от ключово значение за нас е укрепването на гражданското образование. Образованите граждани на Европейския съюз много по-лесно ще възприемат историята на Европейския континент, ценностите и многообразието в съюза ни и ще са много повече ангажирани към политическите процеси. Европейската комисия трябва да насърчава страните членки да актуализират образователните системи, съдържанието на учебните програми, за да могат младите хора да осъзнават в пълна степен значимостта на Европейския съюз, възможностите и ползите от Обединена Европа. Изразявам своята изключително силна подкрепа за програмата за училищата посланици на Европейския парламент. Тази програма е изключително полезна и спомага младите хора да получат повече информация за институциите на Европейския съюз, за европейските ценности, за европейската солидарност. Ползите от тази програма ще бъдат много по-големи, ако се разшири нейният обхват и тя достигне и до по-малките населени места в селските региони. Едновременно с разширението на гражданското образование в училищата е наложително
да се насърчава и гражданското образование за хората от всички възрасти, като тук могат да са полезни организациите от неправителствения сектор, специалисти и експерти, които работят в сферата на гражданското образование. Благодаря. Thank you very much. Next speaker is Mr. Marcos Ros Sampere for 1 minute. Gracias, presidente. Thank you very much. La situación que llevamos viendo durante más de un mes en Ucrania nos recuerda la importancia que tiene la educación para transmitir los valores de democracia, solidaridad y diversidad, los valores europeos. La educación para la ciudadanía es la principal herramienta de la que disponemos para tejer el proyecto del futuro europeo. Además, en un momento en que la lucha contra el cambio climático nos enfrenta a un reto que pone en peligro nuestras vidas, la educación para la sostenibilidad ambiental debe tener un papel clave. Nuestros jóvenes deben implicarse en esta lucha junto a nosotros. La implantación del Espacio Europeo de Educación es una herramienta indispensable para lograr estos objetivos, propiciando que la Unión Europea tenga más competencias en educación y debemos hacerlo sin demora en la fecha prevista de 2025. Si queremos preservar nuestros valores y asegurar para el futuro una sociedad europea más sostenible, más tolerante y más inclusiva, debemos garantizar una adecuada educación para la ciudadanía. Muchas gracias. Thank you. Next speaker is Mr. Peter Polak for 1.5 minutes. Yeah. Floor is yours. Pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, povedzme si na rovinu, podcenili sme výchovu mládeže. Nestačí len naučiť matematiku či fyziku, mladým ľuďom chýba okrem kritického myslenia aj výchova k občianstvu. Pred vstupom do politiky som viac ako 10 rokov pracoval s mladými a ešte donedávna som v stovkách tried na Slovensku osobne hovoril so študentmi aj o extrémizme. Investovali sme strašne veľa investícií do zručností na prácu s digitálnymi technológiami. Hovoríme veľa o ekológii, no zabudli sme na to, že mladí ľudia sú ohrození dezinformáciami, klamstvami, či dokonca nacionalizmom a fašizmom, ktorý je dnes na zostupe. Na jednej strane nám digitálne technológie umožňujú progres, na druhej strane nám najmä sociálne siete ovplyvňujú, dokonca vychovajú generáciu mladých, ktorí si nedokážu vyhodnotiť pravdivosť zdrojov, ktorí nedokážu konkurovať manipulácii fašistov, nacionalistov či extrémistov. Jeden z mála programov, ktorý účinne bojuje proti pliage dezinformácií, je Erasmus+. Je to však málo, nie každý mladý človek tento európsky program absolvuje. Európa si nemôže dovoliť, aby mladých teda vychovala propaganda. Európa si nemôže dovoliť prísť o generáciu ľudí, ktorí raz budú riadiť Európu či členské štáty Európskej únie. Nemôžeme prísť o mladých, ktorí nebudú vychovaní pravdou, ale klamstvom. Urýchlene musíme zaviesť systémové opatrenia, ktoré popri fyzike, matematike či chémii naučia mladých rozoznať pravdu a odolávať klamstvám, dezinformáciám, populizmu či fašizmu. Thank you very much. Next speaker is Ms. Maria Walsh for 1.5 minutes. Please. President, Commissioner Dalli, colleagues, this EU Year of Youth is an opportunity for us as policymakers to really connect to our younger citizens in shaping a respected and ambitious EU. And the provision of European citizenship education within schools is essential for empowering younger people and making them feel that the EU belongs to them. The European Parliament Ambassador School programme should be scaled up and further resourced to ensure that students and teachers alike from all corners of the EU have the benefit of undertaking the programme. In my constituency, from Galway to Donegal, Mayo, Cross to Louth, I have seen and I've witnessed the success of the schools programme at the most west periphery of our European Union. EU citizenship education must be inclusive to ensure that all young voices are heard, particularly rural voices, and this programme, the EPAS programme, does this in droves. We must also build on the successes of programmes such as Erasmus Plus and the European Solidarity Corps and continue to develop our young citizens' knowledge about the opportunities of our Europe and strengthen cross-cultural exchanges. By fostering a better understanding of the organisation and structure of the EU institutions like this, along with the decision-making processes,
We will ensure increased youth participation and engagement in our democratic life in our EU, and now more than ever, we certainly need it. Thank you very much. Thank you very much. Now we proceed to catch the eye procedure. I have one speaker on my list, Mr. Stanislav Polčák. You can speak now. Thank you, Mr. Chairman. Chtěl bych především říci, že evropské občanství, které máme již zavedeno 30 let, opravdu volá po uchování jeho hodnot. A také, že výzvy, před kterými stojíme, jsou velmi závažné. Je to výzva klimatická, výzva nového digitálního věku. Vidíme, jakým fake news čelíme v těchto všech výzvách, dokonce i u očkování, které donedávna bylo považováno za nespornou agendu. Všem těmto fake news můžeme čelit kompetencí, znalostí a výchovou k občanství. A to je téma této zprávy, kterou já jednoznačně podporuji. Tento nebývalý tlak médií a sociálních sítí volá po kompetentním občanovi, po vzdělaném občanovi. A takovéhoto občana si přeji ve středobodu našeho zájmu, to znamená zájmu Evropské unie. Děkuji. Thank you very much. Now I would like to give the floor to Commissioner, Madame Dalli. Floor is yours. Thank you, President. Honourable members, I thank you for this exchange, and I took note of many of your ideas. I agree that we need to intensify our cooperation with member states in the field of civic education. We will do this through the European Education Area Cooperation Framework, which offers various opportunities to cooperate in this field. This way, the Commission will ensure that active citizenship and citizenship education stay on our collective agenda while respecting the matter of member state competence. At the same time, I have doubts about the necessity of a new European agency in this field. I agree that we need to double our efforts in support of citizenship education. We must do more, but this remains a competence of the member states. And we already have the best, most tried and tested tool to support the member states in working together. So I believe that what we need is to invest in bringing in our stakeholders, along with all those Europeans invested in a more democratic, more engaged Europe, and help them be the leverage that helps member states come together and work together, learning from each other. This means more stakeholder intervention in the working groups and in the peer learning activities, learning from Erasmus Plus projects and from eTwinners experiences. A Europe that is close to its people builds on the civic competences of its citizens. And we have millions of citizens who believe in these values and are ready to work to foster them. This is especially true this year, the European Year of Youth. Empowering people of all ages to assume civic responsibility is the best and most sustainable investment to strengthen our democracies. Thank you. Thank you very much, Commissioner. And now, Rapporteur, Mr. Dominic Ruiz de Veza, floor is yours. Thank you very much, Mr. President. Good pronunciation. Thank you as well to the Commissioner and to the colleagues that have intervened, some of whom are still with us, Madame Sicurel, Ademov, Polčák. I thank you for having expanded on the ideas in the report and around this report that I couldn't elaborate on all of them in my introduction. Madame Sicurel reminded us the importance of transforming the Solidarity Corps in a true European civic service. We can say that that kind of volunteering, civic volunteering, is the practical side of citizenship education. Is very important. Mr. Ademov reminded the importance of the ambassadors' schools. They are reflected as well
in the report, we call for expanding indeed this program. Other colleagues mentioned the importance of environmental education is also reflected because it's a great challenge that we have to address. But as a conclusion, just to remind that we have 5 political groups in this House, from the left to the Christian Democrats, going through the Greens, the Liberals and the Social Democrats, calling for more action in this field. It is good to remind the jam money for schools and the exchange of best practices, but this exchange of best practices is a tape we have heard now for 20 years. So we can do more, we can do better. The idea of the curriculum, for instance, many colleagues also supported it, is something that we're proposing to do in respect of member states' competencies, because it will be demonstrative and it will be for voluntary adoption by member states. Or including citizenship education modules in mobility programs like Erasmus Plus and Solidarity Corps. So I encourage the Commission to be far-sighted and proactive in this field. Thank you very much. Debate is closed on this topic, and the voting will be held tomorrow on this issue. So our final point in agenda is explanation of votes. I will give a floor for 1 minute, as you may know. First is Stanislav Polčák. Stanislav Polčák, you have a floor for explanation of votes.